హాయ్ సబ్స్క్రైబర్స్, ఈరోజు మనం ఒక చిన్న గేమ్ ఆడబోతున్నాము. ఈరోజు ఈ బ్యాగ్స్లో కొన్ని స్నాక్స్ పెట్టాను. సో అందులో 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్నాక్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవరికి ఎక్కువ స్నాక్స్ వస్తాయో వాళ్ళు విన్నర్ అన్నమాట. ఇది లేస్, బింగో అండ్ కార్న్ పఫ్స్ అలా పెట్టాను. సో వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ బ్యాగ్స్ కనిపించకుండా నేను ఇలా టర్న్ చేసి పెట్టాను. కొన్నిట్లో మాత్రం జస్ట్ కవర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒక దాంట్లో బుక్, రెండిట్లో కవర్స్ అట్లా. అవి వచ్చిన వాళ్ళు నాట్ కౌంట్లోకి రావు. అవి ఓన్లీ ఎవరికైతే స్నాక్స్ వస్తాయో వాళ్ళు మాత్రమే విన్నర్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళు ఇందులోంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి ఏం కనిపించదు కాబట్టి హూ ఇస్ ద విన్నర్ అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ జాషువా వచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. జాషు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎస్, ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. అందులో ఏముందో చూద్దాం. జాషు సెలెక్ట్ చేసిన దాంట్లో జాషుకి ఇది వచ్చేసింది. ఏంటది? కార్న్ పఫ్స్. ఎస్, వీ కెన్ సీ కార్న్ పఫ్స్. Okay, Joshu, this one for you. Turn. Joshu, you have to wait. Just you have to pick up fast. Remove that bag. Open. Daddy. What is in that? Yes, she got chips. Lays. Yes. Second time జెస్సీకి కవర్ మాత్రమే వచ్చింది. అందులో గిఫ్ట్ లేదు. థర్డ్ది బుక్ వచ్చింది. 3 bags. Joshuకి 3 bags. Joshu, open your bags. Joshuకి నేను హెల్ప్ చేస్తాను ఓపెన్ చేయడానికి. Jesse, can you help? Open this. He want to open his bag. Yes. Bingo. Joshu got bingo and one more bag. Next bag. Another bag. What you got in that? Open that bag also. First you got this one, no? Open this bag. You can take that one. From where you will open? Finish. It is not a bag. Coco bone. What is that? Coco. Coco. Corn Pops. Corn pop. Next bag, nothing. No, in this, open that one also. Open and see what is in that. That is Joshua's, Jesse. Open your bag, Joshua. You're closing it again. Okay, so in this, open. Covers. This is a cover, empty cover. So you put this in it. Open. Opening first bag. Cover. Oh, I got it in cover. Okay, next bag. So I got it. Okay, next bag. Pepper. I What got bag? the book. Good. Yes. So I can put. I'm winner. Yes, Josh is winner. Yay! High five. Please share and comment.